Tuko hapa na kama vile mnajua tulikuwa huko na nyuki mwaka uliopita na tukakubaliana mambo kadhaa ambayo tutafanya kama serikali mwaka huu, na tuko hapa kuangazia hiyo maneno na kuangalia ni yapi tumetimiza, ni yapi ambayo tumekuwa na changamoto. Pia kama familia tukipanga ile tutafanya mwaka huu. Tuko hapa na tunasema kwamba mwaka huu ni ule mwaka. Hii ndio slogan yetu ya hii retreat, kwamba huu mwaka wa 2024 ni huo mwaka. Na tuna mfano tunasema tulipolifanya huko na nyuki mwaka uliopita ni kupanda mbegu. Mwaka huu tumekuja hapa kupalilia. Ndio mwaka ujao tuweze kuvuna. Mwaka ambao utafuata tuweze kupeleka mazao yetu kwa soko. Na mwaka ule mwingine wa 2027 ikiwezekana tuweze kulipwa na wananchi wa Kenya. Kwa hivyo huu ni mwaka ambao hatuwezi kucheza. Nataka kusema kwa ufupi niseme kwamba mimi kama waziri ambao wanaangalia utendakazi nimezunguka mawizara zote. Naweza kuhakikishia kwamba kazi imefanya. Serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto imefanya kazi. Yale mambo matano ambao tuliwaahidi wananchi wa Kenya. Tungeangazia mambo ya afya, na nyinyi mmeona hata mpango wetu wa afya, ile sheria ambayo imepitishwa juzi, mahakama ilitupatia ruhusa ya kuimplement hiyo mpango yetu ya kupatia vijana ajira, tukianzia na mambo ya program yetu ya housing, tukiangalia na mambo yetu ya export ya wafanyikazi kwa zile nchi ambazo zinahitaji wafanyikazi, mambo ya digital super highway ambazo tulisema tutakuwa na super highway ambayo ndio iko very aggressive na very ambitious katika bara la Afrika. Hakuna nchi mingi iko na program ya super highway kama ile tuko nayo. Mpango ya kuzalisha chakula. Wakati kama huu mwaka uliopita tulikuwa na kilio cha chakula, kilio cha unga na kilio cha bei za bidhaa za kawaida ilikuwa juu sana. Wananchi wetu tulikuwa tunazunguka hii Kenya hii tukigawanya, huu waziri anaenda kupeana chakula huko, mwingine huko. Leo hatuko leo changamoto kwa sababu kwanza Mwenyezi Mungu akatubariki na mvua, na ya pili ile mpango dhabiti ambao rais aliweka sana upande wa kuwapatia wakulima wetu mbolea ndio waweze kuzalisha chakula. Hivi kwamba kama vile waziri wa fedha amesema kwamba mwaka katika kwota ya mwisho ya mwaka uliopita uchumi wetu ikapanuka kwa 5.6, na katika hiyo kukupanuka kilimo agriculture ambao mwaka ambao ulikuwa hapo mbeleni ilikuwa imeenda chini kwa 1.1 ikaweza kupanuka kwa 6.7. Hiyo yote haiwezi kufanyika kwa bahati, ni kwa sababu ya ile mikakati ambao sisi tuliweza kuweka katika huo mwaka ambao umepita. Serikali yetu tuliweza kutimiza miradi ingine 171, na hiyo yote ni kwa sababu tumefanya kazi kama timu. So vile tumekuja kufanya hapa ni kuangalia hiyo maneno, kuangalia hiyo mambo ambayo tumetimiza, na pia kuangalia changamoto. Na changamoto ni mingi. Tulikuwa changamoto ya deni, na mmeona vile waziri anafanya. Wiki iliyopita aliweza kulipa madeni yetu. Umeona kulipa tu madeni, shilingi yetu ambao tulikuwa tunapigiwa duru. Sababu shilingi imedhoofika, na sijasikia nyinyi mkitusherehekea. Sasa imeanza kupata nguvu. Ni kwa sababu tumeamua sisi tunataka kuweka focus. Makelele itakuja hapa na pale, lakini tukiendelea hivi mwaka moja mwaka ingine, hilo barabara ambayo tumejichagulia ya kuinua uchumi wetu itaweza kutufikisha hapo. Katika huu mwaka ambao tuko na miradi 181 ambayo iko katika pillars 25 ambazo tutajadili leo katika alasiri ya leo, ndio tuweze pia kuangalia kama kwamba tukikutana hapa mwaka ujao wakati kama huu, hiyo growth tumesema ya 5.6 pengine tunataka ikuje kama 7 alafu ikuje 8 namna hiyo ile double digit. Na mimi nimekuwa kwa serikali kwa muda mrefu, ile double digit tulikuwa tumesema katika ile vision 2030. Mimi niko na hakika tukifikia mwaka wa 27 tutakuwa tumefika hiyo maneno ya double digit. Pia niseme
hii maneno haiwezi kufanyika kama sisi kama serikali tufanye kazi pamoja. So bali na kujiangazia sisi wenyewe, hii ni fursa ambayo tuko nao kama mawaziri, kama makatibu, kama wale watu ambao wanatushawishi kukaa pamoja na kutengeneza ile teamwork ambayo itatuwezesha kusonga kutoka hapa kwenda mbele. Ombi langu ni moja. Nyinyi tumekaa chini mpaka na watu wa mahakama. Mlikuwa mnasema haiwezekani. Mlituona tumekaa mpaka na Martha Koome. Tumekaa chini hata na ile tume huru ambayo iko kwa katiba. Tumekaa chini na bunge. Hata nyinyi sijui mmeachwa wapi nyinyi wanahabari. Sijui hii maneno yote hamuoni ama nini jamani? Mimi nawaombea Mungu aguze macho, mfunguke muone. Hata nyinyi vile kila mtu amesema kuna haja kila wakati, hatuna nchi nyingine. Hata nyinyi ni pati ya nchi. Kujeni tujadiliane, hata nyinyi kuna vile mnaweza kuchangia tusonge mbele pamoja. Unajua naambia profesa sasa rafiki yangu hapa. Unajua kila siku yeye anaona shilingi iko sawa, anaona amelipa deni na nyinyi mnaendelea kumchapa. Nikamwambia sijali, hata Yesu alipotembea kwa maji, nyinyi mliandika kwamba ameshindwa kuzama. So tunaambia nyinyi mkuje hata sisi soke pamoja. Asanteni sana. Okay. And the presentation I made, which His Excellency Prime CS mentioned this morning, was actually to actually show where is the economy as we see it now. How do we see it as we go into the budget preparations for 2024-2025? Where do we see it? And that is very, very important for us. Of course, you know their drying constraints and how are we resolving their drying constraints. So that is very, very important. But the first point that is coming up, and even the rains are also coming too, is actually to show that actually there's strong evidence to show that economic recovery is with us. And that starts from the last quarter of 2023. And I did actually try to mention in area meetings that we have a growth of 5.6% in that quarter. It means that it averages the growth in the whole of 2023 to about 5.5 to 5.6. That is for a strong growth. If you look at the average in Africa, the world average is actually coming to 3.1%. That is a very, very important dimension in terms of evidence of recovery. But then the next question is, how do we support that recovery? And how do we see that recovery and even growth momentum building up in the next coming months and even for the next year? The first is actually to support the economy through, of course, statutory payments that have been lagging behind, for example, to the counties, to the CDF. We have done that. We paid 10 billion to the CDF because the MPs were actually saying they were already having constraints, but of course we were having that constraint because of liquidity stress. And we actually made a commitment to be paying 10 billion every month. So we have already paid 10 billion. The second one was actually the county governments themselves, and we did pay that 1.8 billion. And we actually have we only have 1 month lagging, and we are going to be up to date. For us, that is very, very important. And that payment was actually pension, which we have actually paid close to 21 billion. And we have also 24 billion to go. We will have promised to be up to date. Those are very important because they support the day-to-day expenses and they support the momentum for growth. That for us is very, very important. What we see going forward and what is likely to consolidate that growth, that economic recovery. First, we can see that the nominal exchange rate is declining. It offers some relief to domestic prices and the pass-through effect to domestic prices. That for us is very, very important because low inflation is actually consistent with high growth. And then that is also going to show exactly what is likely to happen with interest rates. For those of you who have been watching the market, you have seen how much we managed to raise in the infrastructure bond. That is a signal that everybody has seen that we are resolving the constraints one by one, and we are going to lock ourselves into a high vibrancy growth. That is why you found the success in terms of the infrastructure board was actually significant and is even reflective of the future.
because that's an investment. And in fact, if you open up that infrastructure bond, you'll find that the component of foreign direct investment, that is the inflows, are very, very important. And those are the ones that are also pushing the exchange rate to appreciate. It will discover its own level. And once it discovers its own level, we are actually going to see the next price, relative price or price we are going to look at is the interest rate structure. A combination of the inflation coming down, the nominal exchange rate finding its balance is going to ignite actually growth. Strong growth will come. So the momentum for growth is actually very, very important. Don't forget that once the nominal exchange rate is actually predictable because it has resolved itself, interest rates are low and the inflation is coming down. It's a combination of lowering cost of living but raising the expectations for investment, and that is what drives the momentum for growth and the vibrancy of the economy. We are quite optimistic about this because we have analyzed massive data about and we have seen what is really happening for us in the future, and that's why we are meeting here, is to package future reforms that are actually going to signal fiscal consolidation for us, and that's the direction we are going to move. Fiscal consolidation will provide resources required, but more importantly, it is actually going to encourage the targeted sectors that we really wanted in the value chain that we wanted to develop and push them further to completion, and that is where vibrancy is going to come from. So we are optimistic.